Namaste. Доброе утро. Zogari Martvele Konaktar, Kadarli Dostar. Your Excellencies, distinguished guests, and dear friends. Ваше превосходительство, уважаемые гости и дорогие друзья. I am immensely pleased to welcome you to the celebration of the 3rd International Day of Yoga in Astana. Я очень рад приветствовать всех вас на праздновании 3-го Международного дня йоги в Астане. I express my gratitude to the government of Kazakhstan for the support in organizing this event, especially the Astana Opera for providing this beautiful, iconic venue. Я выражаю мою признательность правительству Казахстана за поддержку в организации этого мероприятия, в особенности театру Astana Opera за предоставление такого прекрасного места. It was 3 years ago, in December 2014, that the United Nations General Assembly adopted a unanimous resolution co-sponsored by 177 countries, including the government of Kazakhstan, to declare and celebrate 21st June as the International Day of Yoga. 3 года назад, в декабре 2014 года, Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию при соавторстве 177 стран, включая Казахстан, о провозглашении и празднованию 21 июня как Международный день йоги. I am pleased to inform you that last year, in December 2016, yoga was inscribed as the intangible cultural heritage of humanity by UNESCO. Я рад сообщить вам, что в прошлом году, в декабре 2016 года, йога была включена ЮНЕСКО в список бесценного культурного наследия человечества. In the last 2 years, the International Day of Yoga has been celebrated all around the world with great fervor and enthusiasm. Yoga's inherent philosophy symbolizes the aspirations of the people for peace and harmony in the world. It teaches discipline, equanimity, promotes well-being through healthier life, and helps in realizing the awareness and joy within. За последние 2 года Международный день йоги праздновался во всем мире с большим размахом и энтузиазмом. Неотъемлемая философия йоги символизирует стремление людей к миру и гармонии в мире. Она учит дисциплине и спокойствию, улучшает благополучие посредством здорового образа жизни и помогает в достижении осознанности и радости своего внутреннего мира. This year, we are celebrating the International Day of Yoga in 4 cities in Kazakhstan: Astana, Almaty, Atirau, and Karaganda. This year's celebration assumes special significance as it coincides with the 70th year of India's independence and 25 years of the establishment of diplomatic relations between our two countries. В этом году мы празднуем Международный день йоги в 4 городах Казахстана – Астана, Алматы, Атырау и Караганде. Празднование этого года несет особую значимость, поскольку совпадает с 70-летней годовщиной независимости Индии и 25-летием дипломатических отношений между нашими двумя дружественными странами. I am glad that the celebration of the International Day of Yoga has spread the global awareness about the contribution of yoga to the human health and well-being. Я счастлив, что празднование Международного дня йоги распространяет по всему миру понимание о вкладе йоги в здоровье и благополучие человека. More and more people are adopting it as a part of their daily routine. Все больше и больше людей включают ее в свою повседневную жизнь. I urge all yoga lovers to become a catalyst to spread its benefits to the other people. Я призываю всех любителей йоги стать катализатором в ознакомлении других людей с ее преимуществами. I take this opportunity to wish you all good health, happiness and well-being. Пользуясь возможностью, я желаю вам всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. May the friendly relations between our two countries continue to flourish and accomplish greater heights. Пусть
дружественные отношения между нашими двумя странами будут процветать и достигать еще больших высот. I conclude by thanking you all for joining us in this celebration, thanking all the sponsors of this event, and wishing you a very, very pleasant day today. В завершении речи я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы присоединились к нам в праздновании, а также выразить благодарность всем спонсорам этого мероприятия и пожелать всем вам благополучного и успешного дня сегодня. Thank you, Rakhi. Спасибо. I now invite Dr. Brijesh K. Gupta, Yoga Instructor, Indian Cultural Center, Astana, to lead the Common Yoga Protocol. You all are kindly requested to follow him. Сейчас мы желаем пригласить на эту сцену доктора Бриджеша Гупта, учителя йоги в Индийском культурном центре в Астане, для проведения общего протокола йоги. Мы просим всех вас повторять за ним. Доброе утро. Good morning. Sit in any comfortable posture, Sukhasana or Vajrasana. Keep your back straight, neck straight, spina prama. Viraja Chakri, and observe your breath. As you inhale the fresh and cool air entering into your body, as you exhale, the warm air is coming out. You may move in harmony. You may speak in unison. Let our mind be equanimous, like in the beginning. Let the divinity manifest in your sacred endeavors. Bhuti vagarmonious, Bhuti Jarobe, Bhuti Chasliva, Same Mira. Now rub your palms, Lazoni Patirich. Let's so massage the right hip. Okay, knees. Vistancher. Condition. Glava. Rukina Godra. Vido. Glava beer. With Glava knees. Go. Vido. Glava beer. Made in a with Glava knees. Vido. Beer. With Glava knees, Vido, with Kvo Vido, Glava beer, Medlina with Glava knees, Vido, beer, with Glava knees, with Ukanaplicho. Vido Najat. Exhale, bend on neck, right side. Inhale,
Exhale, left side. Inhale, back to center. With Vido. With Vido. With Vido. Gilava Naprava. With Gilava Naprava. Vido. With Gilava Naleva. Vido. Prava. Exhale, twist to neck right side. Inhale, back to center. Exhale, left side. Inhale, back to center. Continue. Exhale, inhale. Exhale, inhale. With Vido. With Vido. Now punches away. Vido, Glavia. With Venice. Clockwise. Inhale, head up. Exhale, head down. Inhale, exhale. Najad. Anti-clockwise. Inhale, up. Exhale, down. Inhale, up. Exhale, down. Vido, here. With Venice. Vido, with. That's loud. Rookie Venice. With rookie Venice. Inhale, hands up. Thank you all. Up, down, up, down. Breathe, you go. Breathe, you go. Trava, leva, trava, leva. Trava, leva. Плечи, ножки сильные, Just now. Руки вниз, ноги вместе. ноги вместе. Отдыхай. Move, you go. Stanch. Breathe, exhale, sit. Inhale, out. Exhale, with Sajimsa, Vido, with Vido, with Vido. That's loud. Ruki Vinis, Isoraj. Kumo, Vido. Следующее упражнение – Tadasana. Чуть-чуть ноги широко, руки вверх, пятки вверх. Inhale, stretch your hands, stretch your ankles, and maintain posture with normal breath. This is normal now. Maleva Dudra. Raja Prema, just look at the front. You know, look here. Inhale, raise your hands above the head.
Breathe, exhale, bend forward. Maintain the posture. Nazar. Slowly come back. Inhale. Reach here. Breathe. Reach. It's alright. Smoothly go. Maintain the posture with normal breathe. Najat, slowly come back. With Ruki Vinis. Now come knees, then come here. Bend the body right side. And look at your palms. These are normal. Nazar, slowly come back. Inhale, go, breathe. Release, slowly release. It's alright. Move low. On the left side, it's alright. Nobisako. Go, Nobisako. Breathe, left side, and maintain posture with normal breathe. Start normal now. Gradual here. Nogishako. Nogishako. Mokido. Maintenant breathe. Deep inhalation. Siletusia Brasilia, Bhadrasana. Next practice, Yogi Mishcha, Ruki Mishcha, Dishkina Priyama. Over Nogi Saganocha, hold your legs, join your soles together. Istapa Mishcha, Ruki Nanoga Palsi, Ispina Priyama. Just keep a back straight. Look at the front. Next practice. Iswaraj. Nogi Mishcha. Ravanoga Nutre. Hold your right leg inside. Levanuga Nutre. Hold your left leg inside. Place your palms on your thighs. Nakadini Stancha. Stand on your knees. Slightly. Knees apart. Ruki Nagudra. Palms on the waist. With Nakilon Najat. Exhale, bend backward. And maintain posture with normal breathe. Najat, slowly come back. Two, breathe, that's stop. Move, go.
Trisya Galvinia, Vakrasna, Nogi Nisha, Iskula Prama, Prama Noga Sangroj, hold your right leg, Prama Ruka Nazar, Nogi Prema, rest up. Ruki Natruji, place your palms beside your chest. Below the round of ears, use finger. Inhale, raise your head and chest up. And maintain posture with normal breath. Because normal one. Sarab Asana. Yogi Nisha. Yogi Prema. Legs together, hands straight. Kulaki, Napak. Palm the fist and place your fist under your thighs. Kulaki, Napak. Nazar. Slowly come back. Release your hands. Suraj. Raslamin. Rasabil. Yogi Strato. Ruki Nisha. Last turn on the back. Today to see our Pratinya, Setu Bandasana. Next practice. Nogi Nisha, Ruki Nisha, Kalini Sakalocha. Итак, ложимся на спину, вытяните ноги. Лежим пока. Плохо слышно, ветер вообще все уносит. А еще и солнце подсвечивает, и вообще неизвестно. Собрать ноги вместе, руки вытянуть вдоль тела. Поднять ноги вверх. На 90 или на... Угол 60 градусов. Держим вверх. Можно поднять 90, кому трудно. Положили ноги, расслабляемся. Еще раз ноги вверх. Хорошо, пожалуйста. Just now. Relax. Again, prava nose. Judo, prava nose. With leva nose.
Inhale through left nostrils. Exhale through right nostrils. Inhale through right nostrils. Exhale through left nostrils. Continue 3 more rounds. Move, go. Mente na umida. Move, go. Mente na umida. And very slow exhalation. Vido. Brush now. Rookie knees. Relax for a while. Now, close your eyes. Ilajaja. May all be happy. May all be free from illness. Mira, mira, mira. Laduni patere, rub your palm and massage on the face. This so massage like this. Thank you. Thank you. А сейчас мы желаем пригласить на эту сцену учеников Индийского культурного центра в Астане для исполнения песни «Йога». Чек-чек. Так.